shall be accessed by only persons who have been invited and accredited to participate in or observe the exercise. Further to the above, an aspirant shall be allowed into this nomination venue accompanied by not more than 20 persons, including the aspirant himself or herself. The particulars of persons accompanying the aspirant shall be submitted to the Commission in advance. An aspiring candidate will only use 2 vehicles for purposes of his or her nomination, and each vehicle should not carry more than 10 persons, the driver inclusive. Each of these vehicles shall bear a police sticker. The Commission strongly warns aspirants from mobilizing hundreds of supporters to accompany them to and from the nomination venue, as processions are not permitted along public roads during this exercise. For the avoidance of doubt, the incumbent president, who is also an aspirant, shall use such facilities as are ordinarily attached to his office, and this is in line with Section 28, subsection 2 of the Presidential Elections Act, that permits him to utilize the facilities attached to his office even though he is a candidate. The Uganda Police Force, I believe, has already published the arrangements for traffic flow along the routes leading and from the Electoral Commission nomination grounds here and the vicinity as per the traffic guidelines. We have here the, I think, in charge of the traffic police and also their spokesperson. He will highlight more on these traffic guidelines. Upon successful nomination, candidates who wish to meet with their supporters to launch their manifestos are advised to organize and conduct such meetings in full compliance with the traffic regulations and laws governing public assemblies. The Commission, but I want to emphasize, these meetings for launch of manifestos are not part of the EC program. For us, the EC program with these nominated candidates begins on the 29th of September, when they're expected to go on the campaign trail, whereupon the guidelines governing those campaigns will be put into play. But before that, they'll be required to harmonize their campaign schedules altogether so that they know who will be in what part of the country on a particular or specific date. The Commission has designed a program that will facilitate swift conduct of the nomination exercise, given that the bulk of nomination documents, that is, the list of supporters, have already been verified in advance. I want you to note that aspiring candidates will be required to be physically present and submit all the required requisite documents for verification. The Commission will, after scrutiny and upon satisfaction that the requirements have been made or fulfilled, declare the aspirant duly nominated. The nominated candidate will then briefly address the public through the media at the media center or point that is to be set up here at the nomination venue. Thereafter, the Electoral Commission will hand over the security vehicle and security personnel to each candidate who have been nominated. In conclusion, the Electoral Commission calls upon all aspirants, their agents, and supporters to follow the guidelines that have been issued for this nomination exercise. This will enable the Commission to conduct the exercise in an orderly, peaceful, and safe manner for each one of us, those who are here and those who will not be here. I thank you for listening to me. Tubebaza nnyo abamawulire abazze, tuli wano e Lubowa mu kifo we tugenda okuteeka omukolo gw'okusunsulamu
abagenda kwesimbawo ku kifo ky'obwa pulezidenti obw'eggwanga lyaffe erya Uganda nga bwe twategeeza eggwanga nti olunaku lw'enkya ennaku 23 n'olunaku lw'okusatu nga ennaku 24 mwezi guno mu kifo kino abo bonna banaaba batuukiriza obukwakulizo obw'emikono obw'abawagizi 100 okuva mu disitulikiti 98 eza Uganda ne tubawa olupapula olukakasa nti bamaze okutuukiriza akakwakulizaako bajja kujja wano tubasunsulemu bw'anaabatuukiriza ebisigadde bafuukire ddala ba candidate abeesimbyewo ku kifo ky'obwa pulezidenti. Naye nga bajja tubasuubira n'okubeera n'ebintu bye balina okutulaga empapula z'okusunsulwamu ate ekiwandiiko ekiraga nti beewaddeyo oba bakkiriza okusunsulwamu empapula eziraga obuyigirize bwabwe ngo balina basoma siniya y'omukaaga oba certificate ezigerageranyiza zenkanankana ne siniya y'omukaaga ate balina okulaga nti balonzi mu lukala lw'abalonzi n'agenda obanjula n'obasagika naye bombi balina okubeera balonzi. Balina okuleeta obufaananyi busatu ebifaananyi bwabwe busatu n'ebirala balina okulaga nti basasudde omutemwa oba nomination fee obukadde 20 mu banka. Era twagala okutegeeza abo bonna bagenda kusunsulwamu nti campaigns oba okukunga kalulu omukolo kaweefube ajja kutandika ennaku 29 omwezi guno ndowooza gwe lunaku lwa bbalaza. Na ekifo kino teri buli omu agenda okukkirizibwa okuyingira wano. Abo bonna abakkirizibwa okuyingira wano bajja kubeera bupapula oba nomination tazi obuweereddwa akakiiko ffe akakola ku accreditation. Abo bonna bagenda kusunsulwamu bakkirizibwa okuyingira wano n'emmotoka 2 zokka ate nga abantu abali mu motoka ezo tebasukka mu bantu 10 buli motoka. Okujjako ekyenjawulo kiri ku oyo ali pulezidenti kati naye agenda kwesimbawo w'amateeka gamukkiriza okubeera na buli kimu kyonna ekyakozesa ng'ali pulezidenti mu ofiisi ye. Ekitongole ky'okwerinda oba Uganda Police Force baataddewo enteekateeka engeri ebyentambula bigenda kubeera mu makubo wabwe mulina okuyita wabwe mutalina okuyita. Tulina abakulu abakwatibwako wano ndowooza bajja kuba banyonyola eggwanga ebyentambula nga bigenda kubeera omu makubo agaliraanye wano n'amakubo amalala. Abo bonna abanaaba bamaze okusunsulwamu abandyetaaze okulaga manifesito zaabwe era abawagizi baabwe oba nyonyola biki bagenda obakolera bakkirizibwa ogenda ne babasinkana mu bifo bye baba basazeemu okujjako tubalabula nti temukola enkungaano mu butale, temukola enkungaano mu makubo, temukola ennyiriri z'abantu abawagizi bammwe mu makubo ne muziba makubo mulemesa abantu abalala batali mukolo guno omukolo gwammwe okukozesa amakubo ago. Yes, abo bonna bagenda kusunsulwamu bajja kwetaagisa bo kennyini okubeera wano n'abo nga bakkirizibwa mu mateeka agenda omuwanjula n'agenda omusemba okubeera wano. Nga bwe ngambye buli candidate buli aspirant asuubira okubeera n'abantu abatasuka 20 mu kifo kino. Tumaliriza nga twebaza abantu bonna era nga tubakubiriza tugondere amateeka, tugondere ebiragiro bya kakiiko k'ebyokulonda oba ebigobererwa kakiiko ebyokulonda kenaba kataddewo okulaba nti omukolo guno gutambula mu mirembe, gutambula bulungi ate ateri okutataaganya puroguramu z'abantu abalala. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nsonga nti kasamaliriza okuwandiisibwa kusunsulwamu mujja balangira mu butongole n'ebigenda okubakwasa. Yes, wetwogera wano bwe nviridde mu ofiisi era kyekinduisiza okutuuka mu kifo kino. Tubadde twakakakasa abantu 5 nti batuukiriza obukwakulizo obawagizi 10 okuva mu buli districts za Uganda eziwera 98. Bantu 5
Yero olunaku lw'enkya kubanga ffe tulina obategeereza nti okakasiddwa nti watuukiriza. Abantu abataano gyali bategeeza nti wetuukidde wano nyabadde nyakasayini ng'onyakassaako omukono ku certificate 5 ezikakasa nti gundi otuukiriza abawagizi 100 okuva mu buli district 48 za Uganda, buli district abawagizi 100 akakwakuliza okatuukiriza. Tulina Yoweri Kaguta Museveni Buhaburwa, Nandala Mafwabi, Kyagulanyi Sentamu, Mabirizi, Kasibante wa National Peasants Party, Mabirizi ndowooza wa Conservative Party, Nandala Mafwabi wa Forum for Democratic Change, of course Kyagulanyi wa NUP, Yoweri Kaguta Museveni wa National Resistance Movement. Naye tiimu zange zikyali mu office bakyayongera okwekenneenya empapula kubanga jjukira nti olunaku lw'okutaano twawandikira abona abaali bakakomyawo empapula ezitwali tumaze okukenneenya naye tusanga nti waliwo baali batatuukiriza obulungi bw'abawagizi mu district nga bukyetaagisibwa mu mateeka, era ne tubawandikira ne tubategeeza nti wano tuukiriza wano bulwamu bantu ba 10 oba 20. Obukoosi manyi abalala bavaayo ne bawandaga omuliro ne babuura kakiiko k'ebyokulonda ne batuvuma ne bakola ki. Ffe tetufuddeeyo, tukola omulimu gwaffe kubanga amateeka wege twegalagira. Naye ate kyewuunyisa munaye baduse sipiidi, baduse embagirawo ne baleeta mannya okujjuzaamu agabadde gabulako, era ng'omwami Kyagulanyi yagenze n'aleeta mannya agabadde gabulako. Kati tumaze omukakasa era certificate nyagisaanyiza olwaleero emukakasa nti naye ajja kubeera. So olunaku lw'enkya tusuubira Yoweri Kaguta Museveni, tusuubira Mabirizi, tusuubira Kasibante. Ku lunaku lw'okusatu abatwakakakasa ku ssaawa eno tusuubira Nandala Mafwabi, tusuubira Kyagulanyi Sentamu. Nedda okusunsula mukyagenda mu maaso, anti olunaku lw'okwewandiisa lugenda kutusalirawo. Amu bwe tunaatuuka nga olunaku lw'okusatu ng'empapula zo tezinakakasibwa, tujja kuba tutalina ekyokukolera. Naye okuba nti waliwo baleeta empapula kikeererezi, baba bazireeta 18 ennaku 18 olwokuna wiiki ewedde, ennaku 19 wiiki ewedde, ate n'abalala twabagamba ngenda ojuzeemu waliwo wano kyabulako bungi bw'abantu. Naye tusuubira nti ffe tuwa okuweereza bannayuganda, era nga bwengambe njogera kati tiimu zange zikyagenda mu maaso okutunula mu mpapula zino ez'abo abaleeta amannya g'abawagizi. Twabe ddala ku ssaawa esembayo onookayitawo oba biganye. Ekisobola kiddamu kati kubanga kinaasinziira ku bungi bw'abantu abanaaba bamaze okukakasibwa nti bakkirizibwa okujja mu kifo kino okusunsulwamu ng'aba candidates. Naye kati bwe twogera kati enamba gye tulina y'abantu 5 tusobola ogikolako mu nnaku 2 ne tugimala bulungi. Well, as I said, over the weekend on Friday, we wrote a letter to about 30 aspirants, informing them that the papers, the lists of supporters they presented had shortfalls. They did not make 100 supporters as required from every district, or 2/3 of the districts in the country. So we informed them. Some of them have acted very fast. They have gone ahead to procure more supporters and signatures of supporters, which they have submitted to the commission. We have verified them. One of them, I think, is Kyagulanyi.
He was one of the people whom we informed that you have not fulfilled the required number. He has since submitted the additional number supporters who have verified him, and is set to be nominated on Wednesday. Now, the process has not closed. My team in EC is still working, verifying these signatures or supporters for those who have submitted. Well, if there are many more, we shall clear them and inform the country. And I hope and believe we shall be able to handle them for nomination. Because really we cannot keep on, we cannot extend and extend and extend. The law says talks of 2 days. Talks of 2 days. But assuming the left numbers are more than what we can handle on the last day, the commission will sit and take an appropriate decision and inform the country. I don't want to go into that area now because that would be purely speculation. Okay, mkulu wa polisi jango nyonyole byentambula oba tunata